ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం. నా పేరు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజీలో చైర్మన్. నేను ఈ రోజు 10th క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అది ఏమిటనగా, మనందరికీ తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది. ఫలితంగా ఐఐటి జేఈ మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం కష్టతరం అవుతుంది. దీనిని అధిగమించడానికి మరియు 10వ తరగతి పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులచే ఉచిత వీడియో క్లాసులు, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్నపత్రాల సమాధానాల విశ్లేషణ ఇవ్వబడును. కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్లను క్లాస్ రూమ్లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్గా చదువుకోవాలను. ఇంకొకటి ఏమిటనగా, ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయవలను. ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు, పేపర్ మీద రాయవలను. అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది. దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ని పరీక్షించుకునే కొరకు త్వరలో ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు. Hello my dear students, as we are discussing about light chapter, we have been discussed related to the reflection and refraction. After that we entered into this human eye and the colourful world. I said already, this colourful world depends upon the both reflection and refraction. If both are very understandable, and in both if we have that good commanding over its concepts and knowledge and perception about that, and you can understand this human eye and colourful world very easily. Then related to that only, we are going to see some extension of this human eye and colourful world, then around that world. In our previous video, we discussed about this accommodation defects. In this accommodation defect, we discussed about this here already. About myopia we discussed, and in this myopia, to understand this myopia, already we have seen that there are certain kind of the self adjustments must be there by an eye. నేను మళ్ళీ చెప్తాను మీకు తెలుగులో, మీకు అర్థం కావడం కోసం కూడా. మనకి ఐకి ఎంత ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది అని అంటే, ఈ ఐ ఫ్లెక్సిబిలిటీలో మనకి బాగా గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే, ఈ ఐ పార్ట్లో, ఐ స్ట్రక్చర్లో మీకు ఫస్ట్లో మీకు ఐ స్ట్రక్చర్ నేను చెప్పాను. ఆ ఐ స్ట్రక్చర్లో మనకి మెయిన్ పార్ట్ ఏంటంటే లెన్సే కదా, మెయిన్ పార్ట్ లెన్స్. మనకి ఐ చుట్టూ ఎంత ఉన్నా లెన్స్ అనేది సరిగా లేకపోతే దెన్ వీ కెనాట్ సీ దట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ద బాడీ బై సెల్ఫ్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ ద ఐ. కాబట్టి లెన్స్ అనేది కంపల్సరీగా ఉండాలి. ఇది ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనేది దీనిలో ఉంటుంది. ఈ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనేది ఎట్లా జరుగుతోంది అనేది మనకు హ్యూమన్ ఐ స్ట్రక్చర్లో మనం చదువుకున్నాం. ఎప్పుడైతే ఈ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనేది సరిగా ఉండదో అప్పుడు మనకి డిఫెక్ట్స్ అనేది స్టార్ట్ అవుతాయి. ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనేది అన్ని ఐస్లో కూడా ఒకేలాగా ఉండదు. అయితే ఈ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఎప్పుడైతే మనకు కనబడకుండా పోతుందో, ఎప్పుడు అయితే ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనేది కంప్లీట్గా జీరో అయిపోతుందో, అంటే సెల్ఫ్ అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది లెన్స్లో ఉండదు. ఆ సెల్ఫ్ అడ్జస్ట్మెంట్ లేకపోవడం వల్లనే మనకి దూరంగా ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ కానీ దగ్గరున్న ఆబ్జెక్ట్స్కి కానీ సరిపోయేటట్లుగా ఐ తన లెన్స్ యొక్క అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది చేసుకోదు. దానివల్ల ఈ డిఫెక్ట్స్ అన్నీ కూడా మనకు వస్తాయి. దాన్ని మనము ఒక మంచి వర్డ్ యూజ్ చేస్తాము. ఏంటి అని అంటే accommodation. Accommodation means, I said already in the previous video, దాంట్లో మనం ఏం చెప్పుకున్నాము? accommodation అంటే it is the self adjustment of the lens as per what the distance of the objects. The self adjustment of the lens for the focal length as per the distance of the objects. I repeat,
The definition of this accommodation, the ability of eye lens to change its focal length. Ability of eye lens to change its focal length, we call that as what? Accommodation of lens. ఇవి మనకి ఇంపార్టెంట్. ఎందుకనంటే మనకి రెండు ఫ్యాక్టర్స్, మనకి ఒక ఆబ్జెక్ట్ని మనం క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయాలంటే రెండు ఫ్యాక్టర్స్ కావాలని చెప్పాను. ఒకటి ఏంటంటే ఎల్డిడివి, లీస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ విజన్. సెకండ్ వన్ ఏంటి అని అంటే దట్ ఈజ్ యాంగిల్ ఆఫ్ విజన్. LDDV value is 25 centimeters from our eye lens to that object, it must be 25 centimeter. Least distance of distinct vision, at least anta undali. Maximum it can be beyond 25 centimeter. Inside that eye, between the lens and the retina, the distance between that is what? 10th part of that 25 centimeter. అంటే ఏంటి? 2.5 సెంటీమీటర్. అది కూడా మనకి గుర్తుంటే 2.5 సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది. ఐ లోపల రెటినాకి ఈ లెన్స్కి మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్ అంత ఉంటుంది. ఈ డిస్టెన్స్ అనేది కామన్గానే ఉంటుంది, ఒకేలాగా ఉంటుంది. ఈ అకామిడేషన్ కానీ ఇవన్నీ చూస్తూ ఉన్నప్పుడు, అంటే ఈ అడ్జస్ట్మెంట్స్ అన్ని చూస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆబ్జెక్ట్కి సరిపోయేటట్లుగానే ఈ లెన్స్ అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది కూడా మనకి జరుగుతూ ఉండాలి. లేకపోతే మనకి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అనేది మనకి వస్తాయి. హ్యూమన్ ఐ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఇవి మనం చూసాం. నేను మీకు ఇక్కడ మయోపియా చెప్పిన తర్వాత ఈ మధ్యలో ఎందుకు నేను ఈ పాయింట్స్ చెప్తున్నానంటే, మీకు మయోపియా అనేది సరిగా అర్థమైతేనే మీకు హైపర్మెట్రోపియా అనేది అర్థమవుతుంది. ఈ మయోపియా అర్థం కావడం కోసమని కొన్ని పాయింట్స్, మీకు సపోర్టింగ్ పాయింట్స్ అనేది ఇప్పుడు నేను ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. అందుకోసమే ఈ అకామిడేషన్ డిఫెక్ట్స్ అనేదాన్ని ఒక చిన్న పాయింట్ అనేది మీకు రైజ్ చేసి నేను చెప్తూ ఉన్నాను. ఆఫ్టర్ దిస్ వీల్ గో టు దట్ హైపర్మెట్రోపియా. దీంట్లో కొన్ని క్వశ్చన్స్ మనము తీసుకుంటాం. అకామిడేషన్ డిఫెక్ట్స్లో కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. హౌ కెన్ వి గెట్ ది సేమ్ ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఫర్ various positions of the object? How can we get the same image distance for various positions of the objects? అనేది ఒక క్వశ్చన్ మీకు ఇప్పుడు. అకామిడేషన్ డిఫెక్ట్స్లోనే దీస్ ఆర్ సపోర్టింగ్ క్వశ్చన్స్. These questions are very important questions. These are important questions. First one. Hello students, myself Sunil Kumar Badal. I have done my BTech from IIT Kanpur. Here at K. Venkanna classes, I teach chemistry. So, right now I know you all are busy with your board exam preparation. But let me ask you a question. Suppose you want to be a cricketer. Who would you choose your coach? A cricketer or a wrestler? Answer is definitely cricketer. So in the same way here, we are the group of IITians, NITian and doctor. So if you really want to crack or get a seat into IIT, NIT or any top medical colleges, come here and join us. What are you waiting for? Thank you. How can we get same, what is that, this image distance? First one, how can we get same image distance? How can we get the same image distance for different object distance? Object distances u. How that image distance can be v for different object distances. ఏంటి ఇది ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ దట్ ఇమేజ్ డిస్టెన్స్? ఇక్కడ మనకి నేను మీకు పాయింట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, నోట్స్ ఇవ్వట్లేదు. వాట్ ఈస్ దట్ ఇమేజ్ డిస్టెన్స్? ఏంటి ఆ కాన్స్టెంట్ ఇమేజ్ డిస్టెన్స్? వి అంటే దట్ ఈస్ 2.5 సెంటీమీటర్.
ఇదే మనకి డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ రెటీనా, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ లెన్స్ అండ్ రెటీనా, lens and retina. There is object distances are different. Object distances ఏముంటాయి మనకి? This is that object distances u can be different. ఏంటో డిఫరెంట్? u distances different ఏంటి అవి? That is at infinity, distance infinity, no, at c, at f, beyond c, between, next one, between f and c, ఇవన్నీ చూసారా? And there is one more is there, that is between f and p, between f and p. ఇలాంటి 6 డిఫరెంట్ పొజిషన్స్కి ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ డిఫరెంట్గా ఉన్నా ఇక్కడ మనకి ఈ ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ 2.5లోనే ఎట్లా ఫామ్ అవుతుంది? వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ దట్? దెన్ ఫర్ దీస్ డిఫరెంట్ పొజిషన్స్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ ఓన్లీ వెన్ దెర్ ఈజ్ ఎ చేంజ్ ఇన్ ద ఫోకల్ లెంగ్త్. చేంజ్ ఇన్ ద ఫోకల్ లెంగ్త్. నేను మీకు ఒక ఫార్ములా చెప్తాను. There we know that this is 1 by f is equal to 1 by u plus 1 by v. ఇది ఒక ఫార్ములా, మనకు తెలిసిన ఫార్ములానే. Here we are taking this is constant. If this is constant, v is constant, means what? This is changing. If this u changes, f also must be changing. In this we can take that at v is equal to constant. What is that relation? We can find out then there is a relation between f is proportional to u. అంటే ఈ ఫోకల్ లెంగ్త్ అనేది అడ్జస్ట్ అవుతూ ఉంటే ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ అనేది చేంజెస్ అయినప్పటికీ కూడా దీంట్లో ప్రాబ్లం అనేది రాదు. v is constant here, then there must be what? When u is changing, definitely its focal length must be changed. As object distance increases, then what about the focal length? Focal length also must be changed. Must be changed. Then here we are taking this as a constant value. Then how it is changing? As u value increases, then focal length also will be increased. The focal length of the lens depends upon the material by which it has been made and radii of the curvature. Then focal length of the lens, therefore we can say that here, therefore we can say this focal length dependence f depends on two factors. F depends on two factors. What are those two factors? First one, the material of lens. It depends upon that material of lens and radii of curvature of the lens. Second one is what? Radii of curvature of lens. How does it depend on radius of curvature of lens? This depends upon, that is, f is equal to what? R by 2. F is equal to R by 2. ఇక్కడ మనకి ఈ రెండు మనం గుర్తుంచుకోవాలి. మెటీరియల్ ఆఫ్ ద లెన్స్ అనేది మన ఐలో చేంజ్ కాదు. ఒకటే కదా మెటీరియల్ ఒకేలాగా ఉంటుంది హ్యూమన్ బాడీలో. then it is not changing. Then it has to depend on what now? Radius of curvature. అంటే ఇప్పుడు ఒకటే కాన్స్టెంట్గా మనకు ఉండడానికి ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంది అని అంటే ఈ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్సెస్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేంజ్ అవ్వాలి? కంపల్సరీగా ఎఫ్ అనేది చేంజ్ కావాలి.
ఈ ఎఫ్ అనేది చేంజ్ అవ్వాలంటే ఎఫ్ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది? మెటీరియల్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. దిస్ మెటీరియల్ దే నెవర్ చేంజ్, దే నెవర్ చేంజ్ ఫర్ ఏ మ్యాన్. ఒక మ్యాన్కి ఇది చేంజ్ అవ్వదు. దెన్ దిస్ హ్యాస్ టు డిపెండ్ ఆన్ వాట్? ఫోకల్ లెంగ్త్ హ్యాస్ టు డిపెండ్ ఆన్ ఆర్, రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్. రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అనేది ఎట్లా చేంజ్ అవుతుంది అంటే కర్వేచర్ యొక్క షేప్ అనేది చేంజ్ అవ్వడం. ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ సో, దిస్ ఈజ్ పాసిబుల్, దిస్ ఈజ్ పాసిబుల్ when curvature changes, curvature changes. దిస్ ఈజ్ పాసిబుల్ వెన్ కర్వేచర్ చేంజెస్. అంటే కర్వేచర్ చేంజ్ కావాలి అని అంటే మనకి సిలియరీ మజిల్స్ అనమాట. మనకు ఐలో మనం చూసాము కదా, ఐలో మనం చూసాము. దీంట్లో డిఫరెంట్ మనకి చేంజెస్ వస్తాయి, ఇట్లా చేంజెస్ వస్తాయి. ఈ చేంజెస్ అనేది మనకి ఈ కర్వేచర్ చేంజెస్ వస్తూ ఉంటే ఒక్కొక్క దానికి ఇక్కడ మనకి చేంజెస్ అనేది డిస్టెన్స్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఇవి సి అనేవి ఇక్కడ పెరుగుతూ ఉంటాయి. అంటే మనకి ఐ అనేది దాని యొక్క కర్వేచర్ని చేంజ్ చేసుకొని దాంట్లో ఏం చేస్తుందంటే రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ని చేంజ్ చేస్తుంది. రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ చేంజ్ అయితే ఫోకల్ లెంగ్త్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. ఈ ఫోకల్ లెంగ్త్ అనేది ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంది చేంజెస్ అవ్వడానికి. కాబట్టి డిఫరెంట్ పొజిషన్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ అనేది ఒకే డిస్టెన్స్లో అది రెటినా మీద ఫామ్ అవుతుంది. That's why we can say that we get the same image distance for different object distances. This is possible. ఇదే మనకు తెలుస్తుంది అన్నమాట. ఇది మనకు ఒకటి గుర్తుంచుకోవాల్సిన ఒక క్వశ్చన్. నేను ఇంకొక క్వశ్చన్ నేను మీకు చెప్తాను. దీనికి ఒక ఆన్సర్ ఒకటి ఉంది. దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. యూ హ్యావ్ టు నోట్ డౌన్. నెక్స్ట్ వన్, we can go that does eye lens form a real image or virtual image? దీంట్లో ఐ అనేది లెన్స్ అనేది రియల్ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుందా, వర్చువల్ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుందా? దట్ ఈస్ ద అనదర్ క్వశ్చన్ వాట్ వీ కెన్ టేక్. డస్, సెకండ్ వన్, ఐ లెన్స్ ఫార్మ్స్ రియల్ or virtual image? రియల్ ఆర్ వర్చువల్ ఇమేజ్. ఇది ఐ లెన్స్లో మనకి రియల్ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుందా, వర్చువల్ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుందా? హియర్ వీ హ్యావ్ దట్ వన్ ఆన్సర్ ఫర్ దట్. ఐ లెన్స్ ఫార్మ్స్ రియల్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆన్ ద రెటీనా బికాస్ దెర్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ అ రియల్ ఇమేజ్. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ వన్. రియల్ ఇమేజ్ అంటే అర్థం ఏంటి అని అంటే there we know that which falls on a screen. Here we can say that this answer is what? Real means what? Real related to real forms. Real image means what? This forms image on screen. Image on screen. ఇమేజ్ అనేది ఒక స్క్రీన్ మీద ఫామ్ అయితే దాన్ని రియల్ ఇమేజ్ అంటారు. దీన్నే రియల్ ఇమేజ్ అంటారు. లేకపోతే అదేమని అంటాము, వర్చువల్ ఇమేజ్ అని అంటారు. ఇప్పుడు ఐలో మనకి రేస్ అన్నీ కూడా లెన్స్లో నుంచి ఫ్లో అయిన తర్వాత రేస్ అన్నీ కూడా ఎక్కడ పడుతున్నాయి? దే ఆల్ ఫార్మ్స్ ఆన్ ద రెటీనా. దెర్ ఈజ్ ఎ స్క్రీన్, రెటీనా ఈజ్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ స్క్రీన్. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి? దెన్ వాట్ వీ కెన్ డిసైడ్ నౌ? వీ కెన్ సే దట్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ ఆన్ ద రెటీనా, వీ కెన్ సే ఐ లెన్స్ ఫార్మ్స్ వాట్? ఏ రియల్ ఇమేజ్. రియల్ ఇమేజ్ అనేది మనకి ఫామ్ అవుతుంది అని మనకి ఇక్కడ చెప్పచ్చు. అండ్ దెర్ ఈజ్ ఎనీ లిమిట్ ఫర్ ద చేంజ్ ఆఫ్ ద ఫోకల్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ఐ లెన్స్? ఐ లెన్స్కి ఏదైనా ఒక లిమిట్ ఏమైనా ఉందా? ఎస్, దెర్ ఈజ్ అ లిమిట్. దట్ కైండ్ ఆఫ్ ద లిమిట్ వీ కెన్ సీ ఇన్ అవర్ నెక్స్ట్ వీడియో. విల్ సీ. నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం చూద్దాం ఏంటది అని అంటే ఈ ఫోకల్ లెంగ్త్ ఇన్ని చేంజెస్ మనం చూస్తున్నాం కదా, ఇది ఎంతైనా చేంజ్ చేసుకుంటుందా? దానికి ఏమంటూ లిమిట్ అంటూ ఏం లేదా అని అంటే అబౌట్ దాట్ ఓన్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇన్ అవర్ నెక్స్ట్ వీడియో. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.